today? Anybody knows what we are going to learn today? Do you know about season? Today's topic is season change. Before we begin, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and let's get started. Hi, we are from group 2. My name is Afifah Andiar. Hello, my name is Ananda Kurnia Cipta. My name is Via Rahmadewi. Hello, my name is Maria Indri Astuti. Hello, my name is Nabila Ananda Putri. Hello, my name is Rahma Aulia Zahra. My name is Sofia Amalia Dwi Nastiti. Hai, jadi aku akan menjelaskan apa itu season. Season dalam bahasa Indonesianya adalah musim. Musim merupakan peristiwa yang terjadi pada setiap tahunnya yang berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu jarak tertentu. Dan musim itu terbagi menjadi 6. Ada musim semi, musim kemarau, gugur, salju, panas, dan hujan. Dan kenapa sih adanya season change atau perubahan musim? Ialah disebabkan oleh pada curah hujan dan pergerakan arah angin sepanjang tahun letak geografis kawasan dari garis ekuator. Hal ini disebabkan jumlah radiasi sinar matahari yang diterima berubah-ubah sepanjang tahunnya sebagai akibat rotasi sumbu planet bumi. Next slide, I will mention country that have 2 season and 4 season. Well, country that have 4 season are America, Canada, South Korea, Europe, Russia, and Japan. And countries that have 2 seasons are Malaysia, India, Australia, Turkey, Iraq, and Indonesia. What is a preposition of time? A preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as a date on the calendar, one of the day of the week, or the actual time something takes place. Preposition of time are the same words as preposition of place. However, they are used in a different way. You can easily distinguish this preposition as they always discuss time rather than place. Jadi, preposition of time ini adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. First, on. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portion of day of the week, specific dates, and special days such as on my birthday. Second, in. This preposition of time is used to discuss months, seasons, years, centuries, general time of day, and longer period of time such as in the past. Third, at. This preposition of time is used to discuss clock times, holiday and festival, and other very specific time frames, including exceptions such as at midnight. Any questions? Okay, next. Selanjutnya, kita akan menjawab soal melengkapi tabel yang mana termasuk in, at, dan on. Di in ada in the morning, in the August, in the May, in the summer, in the evening, in the autumn, and in the afternoon. Di at ada at noon, at midnight, at the weekend, at 10 o'clock. Dan di on ada on Wednesday, on Saturday, and on Tuesday. Next, Indonesia, Malaysia, Thailand, and Timor Leste have 2 seasons. Example, Indonesia has dry season in March until September, rainy season in October, March, and February. Malaysia has dry season in March until May, rainy season in June until October. Jadi di situ ada kata yang dilingkari, yaitu in. In termasuk ke dalam preposition time yang digunakan untuk menggambarkan periode. Next, Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Rusia, Amerika have 4 seasons.
Example, Russia has winter in December until February, summer in June until August, spring in March until May, autumn in September until November. America has spring March until May, summer in June until August, autumn in September until November, winter in December until February. Jadi di sini pun juga sama, kata yang dilingkari adalah in. Seperti yang tadi aku jelasin, in itu termasuk ke dalam preposition time yang digunakan untuk periode. Okay, attention. Now we will do exercise season of class together. Look at the picture, then use the adjective from the list to complete the sentence, as in the example. The option is warm, hangat, cold, dingin, rainy, hujan, windy, berangin, sunny, cerah, hot, panas, and cool, sejuk. Number 1 for example. It snows in the winter, it is salju di musim dingin. Biasanya apa yang kita rasakan? Ataukah dingin atau panas? Tentu saja dingin atau cool. Number 2, in the spring there are a lot of flowers. The weather is not very hot. It is di musim semi ada banyak bunga, cuacanya tidak panas. Di musim semi tetap ada terik, namun cuacanya tidak panas. Jadi biasanya cuacanya warm atau hangat. Next. Number 3. In the autumn, the leaves fall from the trees. The weather is not cold. Di musim gugur ada banyak daun yang jatuh dari pohonnya. Cuacanya tidak dingin. Musim gugur biasanya cuacanya sedikit gelap, tetapi tidak juga dingin. Biasanya apa? Anybody know the answer? That's right. Cool atau sejuk. Number 4. The sun shines a lot in the summer. It is titik-titik and titik-titik. Matahari banyak bersinar di musim panas. Ketika matahari banyak bersinar di musim panas, tentu saja hot and sunny atau panas dan cerah. In the autumn, there are often dark clouds in the sky and it rains. Sometimes the wind blows hard. It's cloudy, titik-titik, and titik-titik. Di musim gugur, sering ada awan gelap di langit dan turun hujan. Angin terkadang berhembus kencang, berawan, titik-titik, dan titik-titik. Kira-kira tersisa option apa sih? You are correct. Rainy and windy atau hujan dan berangin. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang adverbs of frequency. Kira-kira, do you know what adverbs of frequency is? Ada yang tahu tidak apa sih adverbs of frequency ini? Apa sih yang mau kita bahas di adverbs of frequency ini? Anybody knows the answer? Ya, jadi adverbs of frequency is it explains how often you do certain activities using never, always, usually, sometimes, almost always, often, seldom, never, and others. Jadi, adverbs of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering sih kita melakukan aktivitas atau kegiatan ini dilakukan atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kata kunci pada adverbs of frequency itu adalah seberapa sering yang akan kita lakukan. Sering atau tidak ya? Pernah atau tidak ya? Atau tidak pernah sama sekali? Nah, pada adverbs of frequency ini,
sering kita jumpai pada simple present tense. Nah, kata-kata yang ada di adverbs of frequency itu adalah always, almost always, usually, very often atau frequently, often, sometimes, occasionally, once in a while, seldom, or rarely, atau never. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Always, always itu artinya selalu. Dia mempunyai frekuensi itu sebesar 100%. Jadi always itu adalah kata-kata yang sering, kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak secara berulang. Misalnya kita lakukan, besok kita lakukan, seperti itu. Sedangkan almost always itu yang artinya ialah hampir selalu. Jadi kegiatan itu yang hampir selalu kita lakukan, tapi tidak seperti always yang sering yang kita lakukan ulang-mengulang. Dan dia mempunyai frekuensi sebesar 90%. Nah, yang ketiga itu ada usually, yang artinya biasanya. Jadi, tidak begitu stabil dalam kehidupan kita yang sering kita lakukan, sangat sering terjadi atau tidak selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dia mempunyai frekuensi sebesar 80%. Yang keempat itu ada very often atau frequently, yang artinya sering atau sangat sering kita lakukan. Nah, dia di sini mempunyai frekuensi sebesar 70%. Selanjutnya itu ada often. Often itu yang artinya sering. Nah, sering di sini ada yang biasanya kita lakukan bisa lebih dari 3 kali, yaitu yang disebut dengan often. Nah, often itu mempunyai frekuensi sebesar 60%. Oke, selanjutnya itu ada sometimes dan occasionally. Sometimes dan occasionally ini memiliki arti yang mirip. Sometimes itu yang artinya terkadang, occasionally ini artinya kadang. Nah, dua kata ini menggambarkan kebiasaan yang tidak rutin kita lakukan. Tetapi occasionally ini mempunyai frekuensi yang lebih rendah dibanding dengan sometimes. Sometimes itu mempunyai frekuensi sebesar 50%, sedangkan occasionally ini mempunyai frekuensi sebesar 40%. Nah, selanjutnya itu ada once in a while. Once in a while itu artinya adalah sesekali. Jadi, kegiatan sesekali yang pernah kita lakukan. Nah, dia mempunyai frekuensi sebesar 20%. Selanjutnya itu ada seldom atau rarely, yang artinya itu jarang, namun pernah kita lakukan. Dan dia mempunyai frekuensi sebesar 10%. Dan terakhir itu ada never. Never itu yang artinya tidak pernah sama sekali kita lakukan. Kegiatan yang tidak pernah sama sekali kita lakukan, dan dia mempunyai frekuensi sebesar 0%. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kata-kata apa saja sih yang sering digunakan pada adverbs of frequency untuk menyatakan seberapa sering sih kita melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana sih kita menerapkannya dalam kalimat? Ada yang tahu? Oke, kalau kayak gitu kita lanjut. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada activity di season change. Saya akan mencontohkan pada summer season. Nah, yaitu artinya musim panas. Jadi, apa aja sih kegiatan yang sering kita lakukan pada saat musim panas? Nah, di sini ada example-nya yaitu I usually cycling in the summer season. Yang artinya, saya biasanya bersepeda di musim panas. Nah, kata mana sih yang menunjukkan adverbs of frequency? Nah, kata usually. Usually itu adalah kata yang menunjukkan adverbs of frequency. Jadi, biasanya. Nah, di sini ada kata biasanya, yaitu biasanya sih saya bersepeda pada saat musim panas, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada, saya mencontohkan di dry season. Apa sih yang kita lakukan pada saat musim kemarau? Nah, di sini ada example-nya yaitu I sometimes walk through the city in the dry season. Yang artinya, saya kadang berjalan melewati kota di musim kemarau. Nah, di sini
Mana sih kata adverbs of frequency-nya? Ada yang tahu? Ya, yaitu adalah sometimes. Jadi di sini adalah yang menggambarkan adverbs of frequency itu adalah sometimes. Jadi kadang. Jadi saya kadang berjalan melewati kota di musim kemarau. Yang selanjutnya ada autumn season, yang artinya, ada tahu nggak sih artinya apa? Ya benar, musim gugur. Kegiatan apa sih yang biasa dilakukan pada saat musim gugur? Nah, di sini ada salah satu kegiatan yang biasa dilakukan pada saat musim gugur, yaitu we always go on picnics in the autumn season. Yang artinya, kami selalu berpiknik di musim gugur. Di sini ada kata yang terdapat di dalam adverb of frequency, yaitu always. Di sini always artinya selalu. Nah, berarti mereka selalu berpiknik di saat musim gugur. Nah, selanjutnya ada spring season. Apa ya artinya spring season? Ya, benar, musim semi. Kegiatan apa sih yang biasa dilakukan pada saat musim semi? Nah, di sini ada salah satu kegiatan yang biasa dilakukan pada saat musim semi, yaitu they almost always see cherry blossoms in the spring season. Yang artinya, mereka hampir selalu melihat bunga sakura di musim semi. Di sini, kalimat yang termasuk dalam adverb of frequency yaitu almost always, yang artinya hampir selalu. Berarti mereka hampir selalu melihat bunga di musim semi. Yang selanjutnya ada winter season, yang artinya musim dingin. Nah, kegiatan apa sih yang biasa dilakukan pada saat musim dingin? Di sini ada salah satu kegiatan yang biasa dilakukan pada saat musim dingin, yaitu I sometimes playing ice skating in the middle of the city in the winter season. Yang artinya, saya terkadang bermain seluncur es di tengah kota pada saat musim dingin. Nah, kata yang terdapat dalam adverb of frequency yaitu, ya benar, sometimes, yang artinya terkadang. Nah, selanjutnya ada rainy season. Apa sih artinya? Ya benar, musim penghujan. Biasanya apa sih yang dilakukan pada saat musim hujan? Ya, di sini ada salah satu contohnya yaitu I often exercising in the rainy season, yang artinya saya sering berolahraga di musim hujan. Nah, di sini ada kata yang termasuk dalam adverb of frequency yaitu kata apa, yo? Ya benar, often, yang artinya sering. Okay, kids, now we are moved to the next page. Ready? Now look at your book and listen to me. Look at the chart below and use adverbs of frequency to rewrite the following sentence about yourself. Okay, about yourself. Example, I go swimming in the summer. Adverbs of frequency I use is I always go swimming in the summer. Why? Because it's like my habit. I'm always do that when the summer is calm. Like that. You understand? Yes. Now, look at the picture. The picture is a chart, right? Chart. And listen to me again. I want to tell you about adverbs of frequency. First, never. In here, never. 0%. 0%. Okay. Adverbs of frequency. Now, I go swimming in the summer. We use never. How? So, I never go swimming in the summer. Never. Never. It means like never is impossible. Impossible. Like I go picnic in the winter. I go picnic in the winter. Its adverbs of frequency is I never go picnic in the winter. Why? Because it's impossible, right?
picnic in the winter is cold weather, or it's snow, right? Snow, winter is snow. And next is sometimes. Sometimes in here is 20%. So I go swimming in the summer. Adverbs of frequency for sometimes is I sometimes go swimming in the summer. Sometimes it means like you do that when you need, or when you want, or you don't know what you want to do in your home, so you can use this sometimes. Next, the next is, what's next? What next is often. Often. Okay, often is how much? Is 60%. 60%. So I go swimming in the summer. Adverbs of frequency for often is I often go swimming in the summer. Maybe it means often in here is 3 times or 4 times you swimming in the summer with often adverb of frequency. Next is usually. Usually in here, how much? 70%. Good job. 70%. I go swimming in the summer. Adverb of frequency for usually. What? I usually go swimming in the summer. Good job, kids. Give applause for us. Okay, next. What's next? The next is always. How much in here? 100%. 100% is always you do that. Okay, I go swimming in the summer. Adverbs of frequency for always is I always go swimming in the summer. Always, it means like your habit. When the summer is come, your habit is swimming, so you can use always in here. So I always go swimming in the summer. Do you understand, kids? Understand? Right. Now see your right side. Your right side, any 5 point in here. 5 point, right? First, I feel happy in the spring. What do you feel? Madam, I'm always happy. You can use this. I always happy in the spring. Okay. Second, my family and I go on holiday in the summer. My family and I go on holiday in the summer. Adverb of frequency. What? Sometimes, madam, I'm sometimes 2 times or maybe just 1 times. Adverb of frequency-nya is sometimes is just 1 or 2 times, like that. So my family and I sometimes go on holiday in the summer. Third, what's next? I go skiing in the summer. I go skiing. How do you skiing in the summer? You can? No. Skiing for what? Skiing for winter. So adverbs of frequency in here
Never. Berarti gimana? How? I never go skiing in the summer. Because why? Because skiing for winter, right? Next, fourth. We visit our grandparents in the weekend. Madam, I visit my grandparents every week. Every week, it means like almost you do, but not always. Almost. So you can use often. Okay? Often for adverbs of frequency. Say it together. 1, 2, 3. We often visit our grandparents at the weekend. The often. The last it's I go on picnic in the winter. I go on picnic in the winter. Can you picnic in the winter? No. Why? Because the winter is cold. The winter is what? Snow everywhere. Snow everywhere, right? So adverbs of frequency is never. Yes, never, right? I never. Okay, say it together again. 1, 2, 3. I never go on picnic in the winter. Good job. So, in here, any question? Nothing? Do you understand? No question? Okay. Kids, I think we must end. And okay, kids, any question? No, nothing. Okay. Do you understand? Do you all understand? Okay, good job. Okay, kids, I think it's enough for our learning today, and you all not any question for me for our class. So this time too we go home, right? Go home. Okay, for ending this class, let's say Alhamdulillah together, okay? 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, bye bye. See you next time. See you tomorrow. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.